ब्रह्ममेतु माम् मधुमेतु माम् ब्रह्ममेव मधुमेतु माम् यास्ते सोम प्रजावत्सोभिसो अहम् दुष्वप्नः दुरशः यास्ते सोम प्राणागस्ताञ्जुहोमि त्रिसुपर्णमयाचितम् ब्राह्मणाय दद्यात् ब्रह्महत्यां वा एते घ्नन्ति ये ब्राह्मणास्त्रिसुपर्णम् पठन्ति ते सोमम् प्राप्नुवन्ति आसहस्रात् पङ्क्तिम् पुनन्ति ब्रह्ममेधया मधुमेधया ब्रह्ममेव मधुमेधया अद्यानो देव सवितः प्रजावत्सो सौभगम् परा दुष्वप्नियगुंसुव विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रम् तन्वासुव मधुवातायते मधुक्षर सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगुम्रजः The next offering is the offering of Panchayati. The offering of Deeparadhana is the offering of flames in various towered lamps. The Gopurarti is numbered representing the 108 different nadis or energy centers in one's body. The Jyoti or lamp has the unique ability to dispel darkness. When we light these towered lamps and offer them to our beloved deities, the lamps awaken and align our energy centers to receive the darshan of the deities. The upliftment of our energies and senses of lit lamps, the of various instruments take a surreal experience of days and transmit the authentic experience of a lamp. सोमो वा एतस्य राज्यमादत्ते यो राजा सन्राज्यो वा सोमेन यजते देवसूर्याय हवीगुं भवन्ति य एतावन्तो वै देवानां सवा स एवास्मै सवान् प्रयच्छन्ति स एन पुनः सुवन्ते राज्याय देवसुराजा भवति न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् नेमा विद्युतो भाति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदम् विभाति। श्री रामचन्द्राय नमः। श्री शक्तिसिद्धानन्दनाथाय नमः। श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानन्द परमशिवाय नमः। सर्वोपचारार्थे सर्वमङ्गलवाप्यर्थे सर्वापराधक्षमापणार्थे कर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि रक्षान् धारयामि। बृहत्सामक्षत्रभृद्बुद्धवृष्णियं दृष्टुभौजशुभितमुग्रवीरम् इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमितं वतेन सकरेण रक्षान् धारयामि। पुष्पाञ्जलिः। ॐ
योपाम् पुष्पम् वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपाम् पुष्पम् पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवम् वेद योपामायतनम् वेद आयतनवान् भवति ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुरोर्नमः अन्तश्चरति भूतेषु गुहायाम् विश्वमूर्तिषु त्वयि यज्ञस्त्वम् वषट्कारस्त्वमिन्द्रस्त्वम् रुद्रस्त्वम् विष्णुस्त्वम् ब्रह्मस्त्वम् प्रजापतिः त्वम् तदाप आपो ज्योतिरसोऽमृतम् ब्रह्म भूर्भुवः सुवरो यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्य महेश्वरः श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। मंगलम कल्पवृक्षाय मंगलम ज्ञानदायिने सदाशिवाय श्री नित्यानंदेश्वराय मंगलम। मंगलम श्री विद्यांबायै मंगलम कामदायिन्यै सर्वमंगलदात्री नित्यानंदेश्वर्यै मंगलम। मंगलम गुरुदेवाय मोक्षमूलाय मंगलम। परावतार नित्यानंदाय गुरवे मंगलम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम तत्सत्। सर्वं भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव पादुकार्पणमस्तु। ओम नित्यानंदम्। நித்யன் சூழும் உறவினரோடு வந்த பாசந்தனை யாரு தேயம்மை காப்பான். வெற்றி குதிரை ஏறியே அடியார்கள் கூரைகளை ஏற்கின்ற நித்யன் சூழும் உறவினரோடு வந்த பாசந்தனை யாரு தேயம்மை காப்பான். அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்தில் கேட்டா ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தார். நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தார். நித்யனை பற்றுவதொன்றே உபாயம் என்பதானால் பற்றி பிடித்தோம். நித்யன் பாதம் ஒன்றி சதம் அவன் நாமம் சொல்லியே நித்யானந்தம் கொள்ளுவோம். நித்யனை பற்றுவதொன்றே உபாயம் என்பதானால் பற்றி பிடித்தோம். நித்யம் பாதம் ஒன்றி சதம் அவன் நாமம் சொல்லியே நித்யானந்தம் கொள்ளுவோம். அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புது எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்தில் கெட்டார். ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான். திருவண்ணாமலையில் பிறந்தான். जय नित्यानंद जय जय नित्यानंद आनंद गंध निवास नित्यानंद। ओम जय नित्यानंद जय जय नित्यानंद गंगाधर आत्मनाद नित्यानंद।
கண்ணனாய் நீ வந்த போது ஆயனே ஆனந்த கீதையை கண்டோம். ஆலமரத்தடி மன்னனாய் வந்தாய் நித்யனே வாழ்ந்திடும் பாதையை கண்டோம். காவியில் வந்தெந்தன் ஆவியை வென்றாய் வெள்ளையில் வந்துள்ளம் கொள்ளை நீ கொண்டாய். மதிமுகம் கண்டு மதிமயங்கினேன் நிம்மதி தந்து நிம்மதி வளரச் செய்தாயே. விண்ணுலக ஸ்வர்க்கம் மண்ணில் நடந்தது உந்தன் பாதம் என்ற உருவில் ஏனென்று இன்றுதான் புரிந்ததையா நான் வந்த காரணம் தாயின் கருவில். ஓம் ஜெய் நித்யானந்தா ஜெய் ஜெய் நித்யானந்தா ஆனந்த கந்தனி வாசா நித்யானந்தா. ஓம் ஜெய் நித்யானந்தா ஜெய் ஜெய் நித்யானந்தா கங்காதர ஆத்மநாதா நித்யானந்தா. யோகமும் நீயன நித்யமும் நீயன உணர்த்திடும் தேவா என் நித்ய யோகேஷா. திருத்தினி நான் காணேன் திருந்தினி நான் வாழேன் பூமியை படைத்த புண்ணியனேவா. குரு திருப்பதமே திருப்பதி அல்லவா குருவில் வந்த பராசக்தி சொல்லவா. சகலமும் நீயே சரணமும் நீயே சத்தியம் சொல்லிடும் சத்குரு தேவா. சங்கடங்கள் தீர்க்கும் சங்கரன் நேசா நித்யம் ஆனந்தமே நித்ய புரிஷா. அகத்தினில் யமபயம் போக்கிய நேசா ஜகமெங்கும் ஜெயமே ஜெய் ஜெகதீஷா. ஓம் ஜெய் நித்யானந்தா ஜெய் ஜெய் நித்யானந்தா ஆனந்த கந்தனி வாசா நித்யானந்தா. ஓம் ஜெய் நித்யானந்தா ஜெய் ஜெய் நித்யானந்தா கங்காதர ஆத்மநாதா நித்யானந்தா. சின்ன கதை என்று சொல்லி சொல்லியே எண்ணத்தின் ஆசையெல்லாம் எரிந்தாய் கிளியே. உள்வினை யாவுமே உன்னை கண்டோடுது பாழாய் போன மனம் பளிங்காக மாறுது. வாழ்ந்திட எமக்கு நின் தோளை தந்து பிறர் வாழ்த்திட வைத்திய கோலை தந்தாயே. ஆனந்த தாயே எமை காக்க வந்தாய் ஆழி சுழுலகினில் பிணி போக்கி நின்றாய். ஆனந்த கந்தத்தில் குடிகொண்டு நீயும் செய்தாய் அங்கே ஆயிரம் விந்தையே. ஆனந்த பூரியில் நாங்கள் வசிக்க இல்லம் தந்தாய் அன்பு தந்தையே. ஓம் ஜெய் நித்யானந்தா ஜெய் ஜெய் நித்யானந்தா ஆனந்த கந்தனி வாசா நித்யானந்தா. ஓம் ஜெய் நித்யானந்தா ஜெய் ஜெய் நித்யானந்தா கங்காதர ஆத்மநாதா நித்யானந்தா. பெண்மையின் தீண்டாமை அழித்த தலைவி உண்மையில் உரிமை அளித்த இறைவி. மூன்று லோகம் ஆளும் நித்யேஸ்வரி தாய் ॐ नित्यानन्देश्वर परमशिवसमारम्भाम् नित्यानन्देश्वरि परमशक्तिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. I welcome you all with my love and respects. I welcome all the devotees, disciples, Samajis, Satsangis, Shrimahans, Mahants, Tanedar Kotari, visitors, viewers, sitting with us all over the world. I welcome all of you with my love and blessings. Paramashiva's message directly from Kailasa. Listen.
conscious sovereignty manifesting in you empowers you, enlightens you, elevates you in every situation, every level of life. Human beings should focus on manifesting their conscious sovereignty and creating an ecosystem where they can support themselves and others to manifest the conscious sovereignty. Understand? I want to tell you one powerful teaching I received from my Guru, Arunagiri Yogeshwara. See, my Guru, extremely loving and caring. Extremely loving and caring. The amount of love, care, energy, best things he has showered and showering on me is unimaginable. Same way, extremely stern means ferocious to correct me. I still remember one incident. I carried food for him from home in a small the brass vessel. Fortunately, we have got that vessel. My mother saved it and still we have. That vessel is directly touched by Arunagiri Yogeshwara. It is there with us. He ate from that vessel and he gave me few morsels of food and I also ate. While eating, few grains fell on the ground. Then after a few minutes, he washed his hands, I washed my hands. We both were sitting and talking. That few rice grains fell on the floor. Few ants have come and they were trying to take it. I was shocked to see the ants near him to protect him. I wanted to kill that ants. So I was about to kill. He immediately, very ferociously stopped me and said, "Do you see? The ants are not even coming near my body. They are just taking their food and going. They are only coming and picking their food and they are going. They are not coming near me." I said, "Yes." He asked me, "Then why are you trying to kill them? See, if they are coming towards me and you're trying to kill them, it can be justified. Yes,
protecting Guru is the highest dharma. Nothing else is a dharma. Protecting Guru is the highest dharma. All other dharma is next. Yes. But you are seeing very clearly they are going in a different direction. They are not even coming anywhere near me. Don't you see? Just your casual decision to kill them, you are trying to justify, cover it up, even inside you as a protection for Guru. I saw very clearly. I just got irritated about those ants being there. I did not want them. I want to throw them out. That was the instinct with which I took the decision of killing or driving. But when he questioned me, suddenly, spontaneously, I told it is to protect the Guru. Having one intention and uttering another on intention is cunningness. That's what he exactly taught me. He said, cunningness is mental disorder. Oh God, it was a shock for me. Listen. He said, your intention to kill those ants was more like a casual. They are powerless creatures. What they can do? Just to show your power. And you did not even completely look in, get involved, whether they are really harmful to the Guru. You just want to brush them aside because you got irritated or whatever may be the reason. Or even no reason, just casually. But when Guru asked, you suddenly changed. Even you started believing inside. So spontaneously you created the false intention, the wrong lie. Such spontaneous lie not only you uttered the lie that you wanted to protect the Guru, that is why you are trying to kill the ant, even you started believing it. He was so ferocious. Of course, I understood and immediately I apologized to him. Yes, Bhagavan. Yes, Swamiji. Then he told me, do you know how many janmas that ant has to take to grow from that single cell to the ant body? All these years, that ant worked for its conscious sovereignty. He used the word Siddhi. Atma Siddhi. He used the word. The ant worked for conscious sovereignty. And by this food touched by me, Arunagiri Yogeshwara, by touched by him, if the ant eats, it is going to just raise its consciousness much more and it may just have a next birth itself as a human body. And how can you interfere in that flow of elevation and kill an ant? Actually, I tell you, this incident woke me up to the reality of dharma and karma. We should make all decisions based on dharma, not on
social comfort and material world comfort and cunning strategies. I could see very clearly how we make cunning strategies based on situation and never based on dharma, the right. What is right? Many times we don't even want to spend time to know what is right. Easy way out. What is easy way out? And what is the way best we can get out of a situation? I was shocked how just for our easy way out, we are ready to kill life. Listen. Actually, that incident has taught me so many things. He made a statement in Tamil. எண்ணம் மாற்றி இயங்குவது கபடத்தனம், அதைத் தானே நம்புவது பைத்தியம். I'll translate. See, having one intention and expressing another intention is cunningness. And even you believing you start believing the false intention you expressed as your intention is madness, mental disorder. He says cunningness is mental disorder. Not only that, that incident taught me the importance of consciousness. He was very stern. Multiple things he taught me. Layers and layers of truths. Actually, he taught me the dharma from which I have to administer the Kailasa. He says very clearly. Many times he has showed me very clearly. Love, personal relationship should encourage you to follow more and more dharma. He used to tell the Guru Bhakti between me, my Guru Bhakti for Arunagiri Yogeshwara, my Guru. He used to tell me, my Guru Bhakti for my Guru should more and more make me dharmic, not cunning and exploitative. Oh, I know my Guru will do anything for me. I'll try to use it for my cunningness. No. He says very clearly, use the energy I am giving to make yourself powerful, energetic, healthy, not to grow your tumors. That will be dangerous for you. I have seen many times. The disciples who used my love, my energy, my care for growing spiritually, they always reached conscious sovereignty, more and more enlightenment, best things. People who used cunningly the energy, love, attention, anything I give,
to grow their tumors always suffered. He was absolutely loving and absolutely ferocious. I tell you, that is my dharma. I learned from my guru. I'll be absolutely loving to empower you and absolutely ferocious to remove the cancerous tumors from you and cure you, heal you, protect you. Cunningness is mental disorder. Exploiting mental setup is mental disorder. Manipulating is mental disorder. It actually destroys you more than the people you think you are exploiting. Integrity is the most beautiful, powerful, successful strategy to manifest conscious sovereignty. Start practicing that integrity with Guru. It's very easy. It's very easy because how many ever times you fail, he will be ferocious. He will raise you, train you, but he will never give up on you. I never give up on people. It's not that I did not have my struggles or fail, collapse with my gurus or my integrity with my gurus. I still remember once Kuppamal was forcing me to drink neem juice with some aushadhi. Aushadhi is the medicines given to detox, remove the parasites from the body to make me manifest Nirvikalpa Samadhi and other powers. It was so bitter. I poured as if I am drinking, but I poured it in the side and the whole thing went away in the side. And I cheated my guru who worked to make that aushadhi for so many hours in that old age because it was so bitter. Then I sat in the meditation. In 2 seconds, she found out I did not drink because she knows if I drink, what will be the effect on my system. She laughed and said, I know you will do that. That's why I have a second glass reserved. And she took that second glass and gave. Simply, I have to drink. It was extremely bitter, but within half an hour, not only my stomach got cleansed, my intestine got the ability to rejuvenate itself continuously. That is why when this culinary gang multiple times slow poisoned me and poisoned me, not only I did not die, the system cleansed itself. That system detoxed itself and protected itself. Listen carefully. It's not that I did not play all these ups, downs, games with my gurus. But
They may be ferocious with me to train me, but never gave up on me. To all of you guys, I give that assurance. Don't leave, that's all. If you leave, I cannot do anything. Don't leave. Without leaving. Any ups and downs, I will never give up on you. I will only try to work with you. Because that is the dharma I learned from my gurus. I will only make you conscious sovereign. I will only do, I will be ferocious. But I will not give up on you. I'll make you enlightened. I'll make you conscious sovereign. I'll make you experience conscious sovereignty. Actually, after drinking that aushadhi, she felt so sad that she has to make me drink all these bitter things. She gave me one very powerful technique, like a tip. She said, hey, listen, all bitterness will create resistance in you only when you can breathe. So just close both the nostrils and drink. Simply that whole thing will go inside the stomach till it goes and settles, till it moves. If your prana doesn't move, you will not feel the bitterness, or you will not feel like throwing up. And I want to tell you all, guys, try this. Whenever you need to drink neem juice or any other bitter medicines, just hold both the nostrils and drink. That's all. You will not feel like vomiting or throwing up. You will not suffer the bitterness. It's very strange. But many things my gurus taught me, very strange things. They used to tell the same way when you put the karsalangani leaf under the upper palate and rub. They used to tell till the air pops up in the ears, you should do at least 7 times. See, the kapha and pitta leaves through these 5 holes, like both the eyes and both the nostril and the mouth, in liquid or semi-solid form. But through the ears, it goes out through in the form of air. So, once you rub under your upper palate this karsalangani 3-4 times, these 5 holes will release it, the liquid form and semi-solid form. But only if you do 7 times, the ears also will clear. So they used to insist I do 7 times till the ears are cleared. I used to wonder how the pitta can leave in the form of air through ears. But it is possible. It is possible. Many things they taught me are very strange, but very powerful. Listen. As you all know that today morning, early morning, we had Nataraja Abhishekam.
the cosmic dance of Paramashiva. The Samadhi, being in that cosmic dance. That cosmic space where Paramashiva himself manifests his bliss dance as Ananda Nataraja Murti. From that space, still intensely manifesting, I bless you all. All of you who choose to trust my introduction about me as Paramashiva, doing Ananda Tandava as Ananda Nataraja. I bless all those who choose to trust and connect with this introduction of me. Let this Ananda Tandava happen in all of us. Today, when I wanted to come and sit in the satsang, the message I received is the first instruction from Paramashiva is to manifest this Ananda Tandava of Paramashiva and bless all of you. And giving this truth about Dharma of the conscious sovereignty. What I received from my gurus. The logic with which conscious sovereignty functions, manifests. So if I'm not coherent in explaining today, I'm sorry for that, because still that the cosmic dance of Paramashiva is happening in me, reverberating intensely. If you are my devotee, disciple for a long time, you will know that I am extremely sincere about these rituals. Rituals are like me doing Pada Puja to my gurus. How all my disciples are extremely sincere about your Pada Puja to me, the Guru Puja to me. I am extremely sincere in my
Puja to my gurus. If you are a new person to Kailasa, to my Sangha, you may even feel shocked. What is this Swamiji is saying? He will do puja, ritual. But if you are my disciple, you know, I am extremely sincere about this puja and rituals. If you have been a Kailasavasi, had the opportunity of the Samibhya Mukti living around me, you will know my puja time is the best time to be around me. How I talk to each of my gurus, my Guru Parampara, how I'll pour water on each of them, do Abhishekam, keep flowers for each of them, will not miss even one. And puja time is the best time to be around me. Literally, you can see me talking to them, relating with them, living with them. They are never past for me. They are more vital, present. So especially this Nataraja Abhishekam, which I do it with intense Samadhi space, Nirvikalpa Samadhi. It is still reverberating in me intensely. I think I sincerely feel all of you should experience it. So whoever wants to experience it, listen. Just listen to this one truth. Paramashiva himself doing this cosmic dance now. Inside me. Decide to trust this and sit with me now. You will see his cosmic bliss dance not only inside me, inside you. Inside my Chidambara. See, Chidambara means Chidagasa, heart center, where this Nataraja is dancing. In my Chidambara he is dancing. He will dance in your Chidambara also, because all our Chidambaras are one and the same, connected. The moment you decide to trust in my Chidambara he is dancing, the connection has happened. He will start dancing in your Chidambara, in your Chidakasa, heart. Listen. He is dancing right now in my heart, doing Ananda Tandava. If you decide to feel connected to this introduction of me, he will right now start dancing in your heart. So, you don't need to close your eyes. You can sit with eyes wide open. Or you can even dance. If you know Bharatanatyam, do Bharatanatyam. If you know Kuchipudi, do Kuchipudi. If you know just Gumanguttu, you do just Gumanguttu. If you know only the Kailasa Buddha Dandava, how we jump in our programs, and if you, that is called Kailasa Buddha Dandava. There is no any special knowledge required, just a bliss. Paramashiva is jumping, so we jump, that's all. Kut. If you know that, you can do anything. Just if you decide to connect, trust. Paramashiva is doing
Ananda Dandava in my inner space. Understand? I am declaring very clearly. Paramashiva is doing Ananda Dandava right now in my inner space. If you decide to connect with this truth and be with me now, he will do the same Ananda Dandava in you. Let this Shaktipada and Shaktinipada happen. Enjoy, experience Ani Tirumanjanam, Natarajas Ananda Tandava Darshanam. என்னப்ப நல்லவா என்னப்ப நல்லவா என் தாயும் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா என்னப்ப நல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா எங்கும் நிறைந்தவா எண்ணம் கடந்தவா பொங்கும் அருவியாய் ஆனந்தம் தந்தவா எங்கும் நிறைந்தவா எண்ணம் கடந்தவா பொங்கும் அருவியாய் ஆனந்தம் தந்தவா என்னப்ப நல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா ஏழாம் உடல்கள் தாண்டி நித்திய வாழ்வும் கண்டிட கேடான காலில் தன்னை வென்று நீலை நின்றிட ஏழாம் உடல்கள் தாண்டி நித்திய வாழ்வும் கண்டிட கேடான காலம் தன்னை வென்று நீலை நின்றிட சீரான பாவம் பழி நீங்க பெரு வாழ்வினை கொண்டாட நித்யானந்த ஸ்புரணம் தன்னை நீங்கவா சீரான பாவம் பழி நீங்க பெரு வாழ்வினை கொண்டாட நித்யானந்த ஸ்புரணம் தன்னை நீங்கவா என்னப்பன் 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 அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா ஏழாம் உடல்கள் தாண்டி நித்திய வாழ்வும் கண்டிட கேடான காலம் தன்னை வென்று நீலை நின்றிட ஏழாம் உடல்கள் தாண்டி நித்திய வாழ்வும் கண்டிட கேடான கடினம் உம கடிமை மெத்த 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 கடினம் பொய்யாத பொன்னம்பல கையாயிருக்குமிடம் பொய்யாத பொன்னம்பல கையாயிருக்குமிடம் பொய்யாத பொன்னம்பல கையாயிருக்குமிடம் பொய்யாத பொன்னம்பல கையாயிருக்குமிடம் நெய்யாத மனிதர்க்கு உய்யாது கண்டு கொள்ளும் 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 ஐயே மெத்த கடினம் உம கடிமை ஐயே மெத்த கடினம்
என்ன தருவான் தில்லை அம்பலத்தான் தன்னையே தருவான் பொன்னம்பலத்தான். 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 பொன்னும் பொருளும் அள்ளித்தருவான் உடன் போதுமென்ற மனதையும் சொல்லித் தருவான். பொன்னும் பொருளும் அள்ளித்தருவான் உடன் போதுமென்ற மனதையும் சொல்லித் தருவான். பேரும் புகழும் பெற்றுத் தருவான். பிரம்படி தலையே தாங்கிக் கொண்டான் மண்ணை
அனலாட புனலாட அம்புலியும் வாட, அனலாட புனலாட அம்புலியும் வாட, அருகோடு கொன்றையும் எழிலாக ஆட, அருகோடு கொன்றையும் எழிலாக ஆட, மழுவாட மானாட, மழுவாட மானாட, மாமேரும் மாட, புவியாட கடலாட பகலவனும் சேர்ந்தாட, புவியாட கடலாட பகலவனும் சேர்ந்தாட, கணமாட காலனோடு காற்றாட திக்காட, கணமாட காலனோடு காற்றாட திக்காட, களி நடனம் காணறிய காட்சிதனை கண்டோமே, களி நடனம் காணறிய காட்சிதனை கண்டோமே, உமையாளும் தத்தோம் தகத்தோம் என்றாட, உமையாளும் தத்தோம் தகத்தோம் என்றாட, தாளமோடு இசை பாட ஆடிய கூத்தனே, தாளமோடு இசை பாட ஆடிய கூத்தனே, ஆடிய கூத்தனே. ஓம் நம சிவாய, ஓம் நம சிவாய, ஓம் நம சிவாய, ஓம் நம சிவாய, ஓம் நம சிவாய. மன்னாதி பூதமோடு விண்ணாதி அண்டம் நீ, மறை நான்கின் அடிமுடியும் நீ, மரியும் நீ, ரவியும் நீ, புனலும் நீ, அனலும் நீ, மண்டலம் இரண்டேழும் நீ, பெண்ணும் நீ, ஆணும் நீ, பல்லுயிர்க்குயிரும் நீ, பிறவும் நீ, ஒருவன் நீயே, வேதாதி வேதம் நீ, பாதாதி கேசம் நீ, பெற்ற தாய் தந்தை நீயே, பொன்னும் நீ, பொருளும் நீ, இருளும் நீ, ஒளியும் நீ, போதிக்க வந்த குரு நீ, புகழோடா கிரகங்கள் ஒன்பதும் நீ, இந்த புவனங்கள் பெற்றவளும் நீ, என்னறிய ஜீவ கோடிகள் ஈந்த அப்பனே, என் குறைகள் யார் குறைப்பே, குறை தீர்க்கும் தூயவா, குன்றம் போல் நின்றவா, நித்யானந்த தேவா, குறை தீர்க்கும் தூயவா, குன்றம் போல் நின்றவா, நித்யானந்த தேவா. மானாட மழுவாட மதியாட புனலாட மங்கை சிவகாமியாட, மாலாட நூலாட மறையாட திரையாட மறை தந்த பிரம்மனாட, ஓனாட வானுலகு கூட்டமெல்லாம் ஆட, குஞ்சர முகத்தராட, குண்டலமிரண்டாட, தண்டை புலி உடையாட, குழந்தை முருகேசனாட, ஞான சம்பந்தரோடு இந்திரர் 18 முனியாட பாலகராட, நரை தும்பையருமாட, நந்தி வாகனமாட, நாட்டிய பெண்களாட,
திருப்புகை பாட எனை நாடி இது வேளை விருதோடி ஆடி வருவாய். ஆனந்தமயமாக ஆடி வரும் தேவனே நித்யானந்தனேவா. ஆனந்தமயமாக ஆடி வரும் தேவனே நித்யானந்தனேவா. கடலென்ற புவி மீதில் அலை என்ற ஒரு கொண்டு கனவென்ற வாழ்வை நம்பி காத்தென்ற மூவாசை மாறுதச் சுழலிலே கட்டுண்டு நித்தமித்தம். உடலென்ற கும்பிக்கு உணவென்ற இறை தேடி ஓயாமல் இரவு பகலும் உண்டுறங்குவதை கண்டதே அல்லாமல் ஒரு பயன் அடைந்தினேனே. தடமென்ற விடிகரையில் பந்த பாசங்களெனும் தாபர பின்னலிட்டு தாயென்று தேயென்று நீ என்று நான் என்று தமிழேனையும் வண்ணமா. இடையென்று கடை நின்று ஏனென்று கேளாதிருப்பதும் அழகாகுமோ. இன்னனை தீர்க்கவே இன்முகம் காட்டிவாயிரியனே நித்யனேவா. இன்னலை தீர்க்கவே இன்முகம் காட்டிவா இனியனே நித்யனேவா. பம்பு சூனியமல்ல வைப்பல்ல மாரணம் தம்பனம் வசியமல்ல பாதாள வஞ்சனம் பரகாய பிரவேசம் அதுவல்ல ஜாலமல்ல. அம்பு குண்டுகள் விலகும் ஒளியும் மந்திரமல்ல ஆகாய குளிகை அல்ல. அன்போடு செய்கின்ற வாதமோடிகள் அல்ல அரிய மோகனம் அல்ல. கும்பமுனி மச்சமுனி கட்டமுனி பிரம்மரிஷி கொங்கனர் புலிப்பாணியும் போராக்கர் வள்ளுவர் போகமுனி இவரெல்லாம் கூறிடும் வைத்தியமல்ல. என்பனது உன்னடி விட்டு நீங்காது நிலை நிற்கவே புகழ வருவாய். என் மனதில் நீங்காதி நின்றிடும் நீசனே நித்யானந்தனேவா. என் மனதில் நீங்காதி நின்றிடும் நீசனே நித்யானந்தனேவா. வந்தேன் என்று ஆயிரம் சொல்லியும் செவியென்ன மந்தமுண்டு. நுட்பநெறி அறியாத பிள்ளையை பெற்ற பின்னோக்காத தந்தையுண்டோ. கந்தமும் தஞ்சம் என்றடியை பிடித்த பின் தளராத நெஞ்சமுண்டோ. தந்தி முகன் அருமுகன் இரு பிள்ளை இல்லையோ தந்தை நீ மலடுதாரோ. விந்தையும் ஜாலமும் உன்னிடம் இருக்குதே வினையொன்றும் அருகினேனே. வீரமும் சாஸ்திரமும் உன்னையே புகழுதே வேடிக்கை இது வல்லவோ. உலகீரேடுமே அளித்தாய் இனிமே நான் உன்னை விடுவதில்லை. எப்பிறவி எடுத்தாலும் உன் பதம் வேண்டுமே நித்யானந்த குருவே. எப்பி
பிறவி எடுத்தாலும் உன் பதம் வேண்டுமே நித்யானந்த குருவே. வழிகண்டு உன்னடியை துதியாத போதிலும் வாஞ்சையில்லாத போதும் வாலாயமாய் கோயில் சுற்றாத போதிலும் பஞ்சமே செய்த போதும் ஒளியகனை முகனை இல்லாமலே பாடினும் மூர்க்கனே முகடாகினும் மோசமே செய்யினும் தேசமே கவரினும் முழுகாமியே ஆகினும் பழியன கல்லவே தாய் தந்தை கல்லவோ பார்த்தவர்கள் சொல்லார்களோ பாரறிய மனைவிக்கு பாதி உடலீந்தரி பாலகனை காக்கோராதோ எழில் பெரிய அண்டங்கள் அடுக்காய் அமைத்தறி என் குறைகள் தீர்த்தல் பெரிதோ என் குற்றம் போக்கியே என் மனம் குளிர வரும் நித்யானந்த குருவே. என் குற்றம் போக்கியே என் மனம் குளிர வரும் நித்யானந்த குருவே. அன்னை தந்த கைகள் என்னை ஈந்ததற்கழுவேனோ அறிவிலாதற்கழுவேனோ அல்லாமல் நான் முகன் தன்னையே நோவேனோ ஆசை மூன்று கழுவேனோ பிறப்பென்ன வினை செய்தேன் என்றழுவேனோ மூட அறிவு கழுவேனோ முள்ளிலன் வினை வந்து மூழும் என்றழுவேனோ முக்தி வரும் என்றுணர்வனோ தன்னை நுந்தழுவேனோ உன்னை நுந்தழுவேனோ தவம் என்ன என்றழுவேனோ தையலார் கழுவேனோ மெய் வளர்க்க அழுவேனோ தரித்திர திசை கழுவேனோ இன்னும் என்ன பிறவி வருமோ என்று அழுவேனோ எல்லாம் உரைக்க வருவாய் மானிட பிறப்பருக்கும் மாறாத மாயனே நித்யானந்தனேவா. மானிட பிறப்பருக்கும் மாறாத மாயனே நித்யானந்தனேவா. தாயாமுன் மரமீது பூ பிஞ்சறுத்தனோ கண்ணியர்கள் பழி கொண்டேனோ கடனென்று பொருள் பறித்தே வயிறு எரித்தேனோ கிளை வழியில் முள்ளிட்டேனோ தாயாருடன் பிறவிக்கென்ன வினை செய்தேனோ தந்த பொருள் இல்லை என்றேனோ நான் என்று கருவித்து கொலை கடவு செய்தேனோ தவசிகளை ஏதினேனோ வாயாரப்பை சொல்லி வீண் பொருள் பறித்தேனோ வானவரை பழித்திட்டேனோ வடவு போல பிறரை சேர்க்காதடித்தேனோ வந்த பின் என் செய்தேனோ ஈயாத லோபி என்றே பெயர் எழுத்தேனோ எல்லாம் பொறுத்தருள்வாய்
பொறுமையின் சீலனே இன்முக நேயனே நித்யானந்தனேவா. பொறுமையின் சீலனே இன்முக நேயனே நித்யானந்தனேவா. தாயாரிருந்தென்ன தந்தையுமிருந்தென்ன தன் பிறவி உறவு கோடி. தனமலை குவித்தென்ன கனப்பெயர் எடுத்தென்ன தாரணியை ஆண்டும் என்ன. சேயர்கள் இருந்தென்ன குருவாயிருந்தென்ன சீடர்கள் இருந்தும் என்ன. சித்துகள் பலவும் கத்தென்ன நித்தமும் விரதங்கள் செய்ததென்ன. நதிகளெல்லாம் ஓயாது மூழ்கினும் என்ன பலன் யமன் ஓலையை தடுக்குமோ. இதுவெல்லாம் தந்தையின் உறவென்றுதானே உன்னிரு பாதம் பிடித்தே. யார் மீது உன் மனம் இருந்தாலும் உன் கடை கண் பார்வை அது போதுமே. உன் கடை கண் பார்வை என் மீது நின்றிட அருள்கின்ற நித்யனேவா. உன் கடை கண் பார்வை என் மீது நின்றிட அருள்கின்ற நித்யனேவா. இன்னமும் சொல்லவோ உன் மனம் கல்லோ இரும்போ பெரும் பாறையோ. இரு செவியும் அந்தமோ கேளாது அந்தமோ இது உனக்கு அழகுதாரோ. என்னென்ன மோகமோ இது என்ன சாபமோ இதுவே உன் செய்கைதான். இரு பிள்ளை தாபமோ யார் மீது கோபமோ ஆனாலும் நான் விடுவேனோ. உனை விட்டு எங்கு சென்றாலும் விழலாவேனோ உனையடுத்தும் கெடுவேனோ. இது உன் குற்றம் என் குற்றம் ஒன்றுமில்லை ஒற்றுப்பார் பெற்றவையா. என் குற்றமாயினும் உன் குற்றமாயினும் இனி அருளை அளிக்க வருவாய். விந்தைகள் புரிந்திடும் விமலனே அருள் தரும் சீரனே நித்யனேவா. விந்தைகள் புரிந்திடும் விமலனே அருள் தரும் சீரனே நித்யனேவா. சனி ராகு கேது புதன் சுக்கிரன் செவ்வாய் ஒரு சந்திரன் சூரியன் சற்றெனக்குள்ளாக்கி ராசி 12ஐயும் சமமாய் நிறுத்தியுடனே. பணியொத்த நட்சத்திரங்கள் 27 பக்குவப்படுத்தி பின்னால் பகர்கின்ற கிரணங்கள் 11ஐயும் வெட்டி பலரையும் மதட்டி என் முன். போலவே பேசி கெடு நினைவு நினைக்கின்ற கசடர்களையும் கசக்கி கர்த்தனின் தொண்டராம் தொண்டர்க்கு தொண்டரின் தொண்டர்கள் கொழும்பராக்கி
நித்தியமனம் கொண்டிடும் நித்யபுரி நித்யரே எனையாழ்வதும் கடன்கான். கோடியில் ஒருவனே ஜீவனில் ஜீவனி நித்யானந்தனேவா. கோடியில் ஒருவனே ஜீவனி நித்யானந்தனேவா. கோடியில் ஒருவனே ஜீவனில் ஜீவனி நித்யானந்தனேவா. நித்யானந்தனேவா. दीन करुणाकरणे नटराजा नीलकण्ठने. दीन करुणाकरणे नटराजा नीलकण्ठने. दीन करुणाकरणे नटराजा नीलकण्ठने. நின்னருள் புகழ்ந்து பணியும் என்னையும் இறங்கி அருளும். நின்னருள் புகழ்ந்து பணியும் என்னையும் இறங்கி அருளும். மௌன குருவே ஹரனே எனையாண்ட நீலகண்டனே. மௌன குருவே ஹரனே எனையாண்ட நீலகண்டனே. दीन करुणाकरणे नटराजा नीलकण्ठने. दीन करुणाकरणे नटराजा नीलकण्ठने. मीनलोचनी मणा ताण्डवमाडुं सभावदे. मीनलोचनी मणाळा ताण्डवमाडुं सभावदे. ஞானியர் மனம் விரும்பும் நீலகண்டனே. ஞானியர் மனம் விரும்பும் நீலகண்டனே. மௌன குருவே மௌன குருவே மௌன குருவே மௌன குருவே மௌன குருவே ஹரனே எனையாண்ட நீலகண்டனே. दीन करुणाकरणे नटराजा नीलकण्ठने. दीन करुणाकरणे नटराजा नीलकण्ठने. आदि अंतमिल्ल हरने नटराजा नीलकण्ठने. दीन करुणाकरणे नटराजा नीलकण्ठने. श्री नीलकण्ठने श्री नीलकण्ठने. शिवकामज उंदरिने जनवन தாமம் அகற்றிய தூயனவன். சிவகாமஜ உந்தரினே எனவன். மாமறி ஓதி செவ்வாயனவன். மணி மன்றேனு ஞானகாயனவன்.
மாமறி ஓதி செவ்வாயனவன் மணி மன்றேனும் ஞானகாக என்னவன் தல்லை கனிபிக்கும் சுத்தனவன் தல்லை கனிபிக்கும் சுத்தனவன் முடி கங்கை கருளிய கர்த்தனவன் கல்லை கனிபிக்கும் சுத்தனவன் முடி கங்கை கருளிய கர்த்தனவன் இல்லை சிதம்பர சித்தனவன் தேவர் சிங்கமேனும் உயர் தங்கமவன் தேவர் சிங்கமேனும் உயர் தங்கமவன் அம்பலத்தாடல் திகையனவன் அம்பலத்தாடல் திகையனவன் அன்பர் அன்பிற்களி தரும் மெய்யனவன் அம்பலத்தாடல் திகையனவன் அன்பர் அன்பிற்களி தரும் மெய்யனவன் தும்பை முடிக்கணி துயனவன் ஸ்வயஞ்சோதியவன் பரஞ்சோதியவன் தும்பை முடிக்கணி துயனவன் ஸ்வயஞ்சோதியவன் பரஞ்சோதியவன் ஜோதியவன் பரஞ்சோதியவன் ஜோதியவன் பரஞ்சோதியவன் சிவசங்கரனை பணிந்தாடுவோம் புகழ் பாடுவோம் நிலமே சிவசங்கரனை பணிந்தாடுவோம் புகழ் பாடுவோம் நிலமே புகழ் பாடுவோம் நிலமே அவன் புகழ் பாடுவோம் நிலமே சிவசங்கரனை பணிந்தாடுவோம் புகழ் பாடுவோம் நிலமே புகழ் பாடுவோம் நிலமே அவன் புகழ் பாடுவோம் நிலமே சிவனடியே சிந்திக்கும் அடியாரை கண்டால் ஜீவன் சிவமாகும். சிவக்கோலம் பொலியும் அடியாரை தொழுதால் வாழ்வு வளமாகும். வாழ்வு வளமாகும். நாடெங்கும் திரிந்து நற்தொண்டு புரியும். நாடெங்கும் திரிந்து நற்தொண்டு புரியும் அடியார்கள் திருவடியை பணிவோம். நடராஜன் குடியிருக்கும் அடியாரின் உள்ளமே நடமாடும் தில்லை என பணிவோம். நடமாடும் தில்லை என பணிவோம். சிவனடியே சிந்திக்கும் அடியாரை கண்டால் ஜீவன் சிவமாகும். சிவக்கோலம் பொலியும் அடியாரை தொழுதால் வாழ்வு வளமாகும். வாழ்வு வளமாகும். நடராஜா தலாங்கு தக்க திமி நடராஜா தோம் தக்க திமி நடராஜா தக்க 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 நடராஜா திமி தக்க நடராஜா தலாங்கு தக்க திமி நடராஜா
takidadum takidadum takadim takidadum 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 takidadum. ஆடுகின்றான் அவன் கூத்தனாக திருப்பாதம் தூக்கி மறையோதுகின்றான் பிறை சூடி அந்தணரின் பாடலுக்கு தினம் ஆடுகின்றான் அவன் கூத்தனாக திருப்பாதம் தூக்கி மறையோதுகின்றான் பிறை சூடி அந்தணரின் பாடலுக்கு என்று இயலிசை நாடகமாய் முத்தமிழ் இயற்றிய நாயகனே தகதிமி தாளமொடு இல்லையில் ஆடிடும் தாண்டவனே இன்மைக்கும் ஈரேழு பிறவிக்கும் துயர் நீக்க பிறந்தோடி வருகின்ற யமையாலும் நடராஜா பயமாகி மயமாகி வலியாகி ஒளியாகி சித்தத்துள் முக்தி தர நித்யனாய் வந்தவா நமச்சிவாய வாழ்க வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க வாழ்க இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க நமசிவாய வாழ்க வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க வாழ்க இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க. அண்டாண்டம் பிண்டாண்டம் அதில் ஆடிய கூத்தணி நாடலை பார்த்திடவே ஆண்டாண்டு காலமோடு மானிட கூட்டமும் ஏங்கியதே ஆடுகின்றான் ஒரு பாதம் தூக்கி அவன் கூத்தனாக மறையோதுகின்றான் பிறை சூடி அந்தணரின் பாடலுக்கு திரணனா திரணனா திரணா திரணா திரணனா திரணனா திரணா திரணா சரி 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 மபனி சனி பாபா மரி சனி சரி சனி சரி சனி சரி சனி சரி சரி மபனி சனி பாபா மரி திரணா 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 tajom takida takadimi tajom takida takadimi tajom takida takadimi tajom takida takadimi. சிதம்பர திரு சபையில் நயமுடன் ஆடிடும் நர்த்தனனே உமையாம்பிகை நாயகனே உன்னை பாடிட வந்தேனே நால்வர் புகழ் பாடும் ஆடிய பாதத்தை நான் தொழ வேண்டும் அடியார்க்கும் அடியோனே அண்ட சராசரனே உடுக்கை ஒளிதனிலே இருமொழியை தந்திட்ட தாண்டவனே முதல் மொழி தமிழ் மொழியாய் மறுபுறம் வடமொழி உயிர் மொழியாய் மதி மாறாமல் மனம் போகாமல் விதி தேராமல் உன்னை பற்றிடுவேன் 64 கலை கட்டிடவே அருள் புரிந்திட எம் அம்பல தரசே அச்சை அல்ல நீ அச்சம் நீக்கவே அண்டம் வந்த என் அம்பலவாணனே நமச்சிவாய வாழ்க வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க வாழ்க இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க நமசிவாய வாழ்க வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க வாழ்க இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க. ஆடுகின்றான் அவன் கூத்தனாக திருப்பாதம் தூக்கி மறையோதுகின்றான் பிறை சூடி அந்தணரின் பாடலுக்கு தினம் ஆடுகின்றான் ஒரு பாதம் தூக்கி அவன் கூத்தனாக மறையோதுகின்றான் பிறை சூடி அந்தணரின் பாடலுக்கு இயலிசை நாடகமாய் முத்தமிழ் இயற்றிய நாயகனே தகதிமி தாளமொடு இல்லையில் ஆடிடும் தாண்டவனே பயமாகி மயமாகி வலியாகி ஒளியாகி சித்தத்துள் முக்தி தர நித்யனாய் வந்தவா நமச்சிவாய வாழ்க வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க வாழ்க இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க நமசிவாய வாழ்க வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க வாழ்க இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க நமசிவாய வாழ்க வந்தேனவன் எல்லையிலே எடுகந்தானடி தில்லையிலே அதை பாட வந்தேனவன் எல்லையிலே இறைவனை நாட இன்னிசை பாட திருமுறை கூறிடும் அறநெறி கூட எடுகந்தானடி தில்லை
ஒரு தந்தையும் தாயும் அவனுக்கில்லை. தந்தையும் தாயும் போல் அவன் இருப்பான். ஒரு தந்தையும் தாயும் அவனுக்கில்லை. அந்நாள் தொடங்கி இந்நாள் வரையில், அந்நாள் தொடங்கி இந்நாள் வரையில் அவனென்று எதுவுமே நடப்பதில்லை. அவனென்று எதுவுமே நடப்பதில்லை. ஏடு தந்தானடி தில்லையிலே. அப்பரும் சுந்தரரும் சம்பந்தருமே திரு அருளுடன் பாடிய தேவாரமே. இப்புவியில் அனைவரும் அறிந்திடவே அதை செப்பிடும் சோழனில் பெரும் குலமே. செப்பிடும் சோழனில் பெரும் குலமே. ஏடு தந்தானடி தில்லையிலே. ஏடு தந்தானடி தில்லையிலே. அதை பாடவன் தேனவன் எல்லையிலே. இறைவனை நாட இன்னிசை பாட திருமுறை கூறிடும் அறநெறி கூட. ஏடு தந்தானடி தில்லையிலே. तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्. I bless you all. Let's all radiate with integrity, collective integrity, authenticity, responsibility, enriching, causing, living, Paramadvaita, Shuddhadvaita Satyam, Shuddhadvaita Saivam. The state, space, powers, being, superconsciousness and Kailasa of Paramashiva. Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. The eternal bliss. Nithyananda. Be blissful. श्रीकैलासोन्नतद्वादशान्तश्यामलापीठारूढ श्रीमीनाक्षिसुन्दरेश्वरा भिन्नस्वरूप परशिवपुत्ररत्न कुमार गुरुमण्यतुल्यावतार श्रीपार्वतीस्तन्यपानलब्धदिव्यज्ञान विश्रुत सकल निगमागमसारभूत द्राविड वेद प्रवक्त्रे श्रीमत्परमशिव करुणासमधिगत मुक्तामय चतुरश्रयान गीयमान छत्र चामर श्रीचिह्न काहलादि समस्त बिरदावल्यलङ्कृत ज्ञान विज्ञान चक्रवर्ती सर्वजन संघ सद्यो निर्वाण दीक्षा व्ययापवर्गवर्ष विश्राण जीमूत परमत कलभ केसरी शैव सिद्धांत स्थापनाचार्य श्रीराजाधिराज पाण्ड्य महाराज गुरु क्षपण शाक्यादि महान्धकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणानर्हार्हध्वजोच्छेदन पूर्वक श्रीमद्वृषभध्वज स्थापक
शैव समयकर्त्रे सर्वज्ञपीठारूढ श्रीजगद्गुरु श्रीज्ञानसम्बन्धदेशिकस्वामि वागीशसुन्दरमाणिक्यवाचकस्वामिनाम् अवतारभूत श्रीज्ञानसम्बन्धस्वामि पुनरुद्धृत श्यामलापीठ सर्वज्ञपीठ त्रिनवत्युत्तरद्विशततम गुरुमहासन्निधान अरुणगिरियोगीश्वर परम्परागत अरुणाचल सर्वज्ञपीठ गुरुमहासन्निधान कैलास परम्परागत काञ्ची कैलास सर्वज्ञपीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तरद्विशततम गुरुमहासन्निधान नित्योत्सव नित्यमङ्गल नित्यकल्याण नित्यरजित कैलास परम्परागत आदिकैलास नित्यानन्दपीठ महासंस्थान महासिंहासनपीठकर्तः साक्षात् श्रीपरमशिव समुद्भूत कैलास परम्परागत वैवस्वतमनु इक्ष्वाकु हरिश्चन्द्र भगीरथ श्रीरामचन्द्र शूरसेन इत्यादि अनवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ति परम्परागत चतुष्षष्टि योगिनी मण्डित चतुष्षष्टि सम्प्रदाय प्रवर्तक मनुधर्म शासन सूर्यवंश प्राप्त सर्वज्ञपीठ सुराङ्गि साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूडामणे साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणिपीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामण्डलेश्वर साक्षात् श्री परमशिव सिंहासनाभिषिक्त समस्त गणनायक श्री महागणपति समारंभ अनवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त अटल पीठ His Divine Holiness, Bhagavan Nithyananda Paramashivam. Let's start with the Sadguru Vandanam. Nithyanandam Paramasukhanam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gaganasadashnam Tattvamasyaadilakshmyam Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Let's go through the disclaimers. Security measures. No photography, video, audio recording. Important cautions. Please be aware of the important cautions. What is power manifestation? Let's hear from Bhagavan himself explaining what is power manifestation. All the 25 states of consciousness, when they happen in you, due to your chemicals and hormones ups and downs, it is powerlessness. When it happens in you, out of your free will and consciousness, it is powerfulness. That's all. When you fall into sleep, it is powerlessness. When you enter into sleep, it is powerfulness. When you fall into dream, it is powerlessness. When you decide to dream, it is powerfulness. So I have added the ultimate powerfulness, Turiyat, in your whole being and doing, all the powers.
Understand, power manifestation is nothing but cognitive shift. It is not work. It is cognitive shift. Understand? It is just cognitive shift. It's not work. Work is a 4-letter word. Power manifestation is cognitive shift, playing with life, playing with. Beautifully, Bhagavan explains what is power manifestation. Power manifestation is a cognitive shift, the shift that we experience from the mind and body to superconscious space as Paramashiva. And it is a science. Bhagavan has beautifully explained how the science can manifest in each one of us as reality. And he gives the evidences of the science of power manifestation. The Shastra Pramana, the eternal unchangeable truth revealed in the source scriptures, the Vedas and Agamas. Apta Pramanas. Aptas are the Rishis, Munis, Ganas, Nainamas, Alvars, Siddhas, all of them. The experience of the millions of the Aptas who have experienced all the powers of Paramashiva and manifested authentically, time-tested, scientific and foolproof. The Atma Pramana, account of His Divine Holiness, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, this millennium's avatar's personal experience of power manifestation. Bhagavan's very own Leela, he enacts the whole scene for us to understand how, as a human, getting past our incompletion and manifest the higher dimensions, how we can be a superconscious being. Shakshi Pramana. Shakshi Pramanas are the experience of millions of disciples, devotees, followers all around the world manifesting the powers of Paramashiva. Bhagavan has beautifully said, whoever comes to the Kailasa courtyard, he himself will manifest as their reality. And the initiation and blessing and beautiful awakening happens in the Kailasa courtyard. Pratyaksha Pramana, the scientific study measuring the effect of being in the enlightened state, the thoughtless space that we can experience manifesting these powers, and understand that thoughts are not required. Much more than that, the Paramashiva oneness manifest as reality. Let's go to the Shastra Pramana, the evidences from the scriptures. This is from Vijnana Bhairava Tantra. Vijnana, consciousness, Bhairava, one who experiences consciousness and beyond the mind, and Tantra is the method, how you have methods in your science or physics. We have the method to experience for oneness that Bhagavan has beautifully told in the Sutra 82, Dharana 57, for the power of levitation. Shiva, God, and everything and everyone we see as God, simply we will experience the divine insight. आसने शयने स्थित्वा निराधारं विभावयन् स्वदेहं मनसि क्षीणे क्षणात् क्षीणाशयो भवेत्. Beautifully, Paramashiva says, being situated on a comfortable seat or a bed, firmly cognize that your own body is without any support or base from anywhere. It is resting on nothing. By holding this cognition, when the mind becomes worn away, thoughtlessness arises, then the instant one becomes weightless and experience the space beyond the mind. Bhagavan Paramashiva beautifully said, how when we are thoughtless, simply the manifestation happens. And Bhagavan beautifully explained how the ant disturbed that, and he brought in a thought of giving an answer logically correct and not being in the space of dharma, that only Paramashiva is real and he is inside even manifesting that. How can we cheat ourselves? And so beautifully Bhagavan says, I understood that so beautiful how the cunning has to be dropped. One of the gurus, he took his disciples all the way up the hills, so many hills, and then finally went there and did all the ritual, and they came down the hill, and after that they opened the food to eat, and in the food there were ants. Bhagavan beautifully says, these ants, the disciples said, we'll take the ants and they will
throw it and they will be careful they don't hurt any ant. But the Guru said, no, we have to go back. They said, why do we have to go back? We'll take out the ants. Why do we have to go back all the way and come back? We have already done that. He said, no, how many janmas the ants have taken to be at the feet of the Lord, and we have simply taken those ants and come here. And like Bhagavan said, it has taken so many birds to become an ant, just an ant. And why would we disturb that by taking them far away from where they belong to worship Paramashiva? And so beautiful, they went back. The Guru goes back all the way and drops the ant and comes back. And then the disciple starts eating. The very core, how the dharma that we need to hold inside us to manifest the highest reality is the way we live, and in every action living conscious sovereignty as the only context that will make us more and more into the space of oneness with Paramashiva. How Paramashiva beautifully guided us, even a thought missed, bringing the logic and bringing the thinking inside, is destroying our very core who we are. It's like one drop of poison in the whole cup of milk, still the whole milk is lost. So we understand how the space of oneness is the highest space, and only functioning from the conscious sovereignty of that space manifests the highest reality. The Apta Pramana. The Aptas are the Rishis, Munis, Ganas, Nayanamas, Alvars, Siddhas who have manifested. And one of the greatest avatar is Hanuman. Hanuman was a son of Anjaneya, Vayuputra, and son of Anjaneya and the Vanara hero. He was born by the grace of Vayu, the wind god, and therefore he was also known as Vayuputra, the Vayu's son. And one morning when he got hungry, he wanted to go eat the sun, and he started going so fast towards the sun, thinking it is something that he can have. Then Indra comes and stops him from taking. This is from Valmiki Ramayana, how he had the energy and such a beautiful space to think anything is a possibility as the only core of his space. Bhagavan beautifully explains how he experienced Arunagiri Yogeshwara, unclutching initiation, that Bhagavan beautifully explains the whole scene. Physical body to his metaphysical space, or he took my physical body itself to that metaphysical space. In these two, any one is possible. Because the cloth is there physically with me, I feel it was physical happening, but because it was completely otherworldly, looked out of the world, I am not able to say it is only physical. I'll explain why in the next continuously. That's all. Now my ecstasy is too much. The ecstasy is too much. That new kavi, oh God. I was running around here and there, showing everyone I got the kavi, I got the kavi, I got the kavi. He left me in the temple saying that you can go now, and he went away inside his cave. First person I ran was my guru, Mata Vibhudananda Devi, Vibhudananda Puri. Her name was Kuppammal, local name. I ran to her and showed, see, I have kavi, I got kavi. But I did not get that joyful response from her. She became too serious. I did not actually expect serious response from her. I thought she will be very happy. She became very serious and asked, who gave you this kavi? I said, why? She said, giving kavi means they gave you sannyas. Actually, she was waiting to give sannyas to me. And
How did they give sannyas without asking your father and mother? Now your father and mother, your parents will ask only me. Who gave you the kavi? I got a little frightened. I told there is a sadhu in the temple. He gave me the kavi. Take me to him. She started telling, no one will give you kavi. You have stolen from some shop. Tell me that. Tell the truth. We will give it back to that shop. I will not tell your grandfather. My grandfather is well known in the city. In the village. So everyone will be afraid of my grandfather, mother's father. I won't tell your grandfather, otherwise I'll tell your grandfather you have stolen from some shop. I got more frightened. Oh God, what is this? She's going to tell now, my grandfather I have stolen. I have not stolen, I only got it. Then I said, all right, I'll take you to that Swami, come. He only gave me, I have not stolen in any shop. She held me in her hand. She really believed I was stolen in some shop. The kids, when they go here and there in the shop, they will steal little candy, they will steal little sugar. She thought I have stolen. I told her that no, I have not stolen. I never steal, don't you know? She has high regard for me, but I don't know why. She was also confused. She wants to verify directly. When I took her directly to the cave, and I started calling Swami, 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 he did not come out. Almost 9 months. I know him. He is around me. Never he missed coming out. He did not come out. That's all. I was shocked. One side I have to prove to her I have not stolen. Other side she is now making a big ruckus that I have been given sannyas without the parents' permission. I did not bother even about any of those things, but he is not coming out. That was too much. Then she just held my ears and started turning it. Tell the truth, where you have stolen, which shop you have stolen. That's why they will treat in the Indian villages, the kids will be treated. She's my guru, that is why I left it. I allowed her. I said, no, from this cave only that Swami came out. She dragged me and took near that cave and showed me, whom are you trying to cheat? Is this the cave? She pushed that stone and showed me. Only then I realized it was not a cave, it was a sealed, solid stone. Please understand? Only then first time I realized in that 9 months it was a solid stone construction. It was not a cave. That is why I doubt whether Arunagiri Yogeshwara taking me inside was a physical or metaphysical. Because I realized it is a stone construction, not a cave. Shock for me. She said, now I have no justification because I am not able to get Arunagiri Yogeshwara. I said it's a cave, it is not cave now anymore. I just stood. She was just turning my ears. I told her, stop, stop. And I pulled her right hand. I still remember. I told her, I promise in the name of Arunachaleshwara, on you, on me, I have not stolen this cloth. Only Arunagiri Yogeshwara gave me. With that, I slapped on her hand. So that is the usual way the kids will tell that, I swear. Swearing, I swear. That's the way I did that to her. In Tamil I said, Annamaliyar மேலையும் ஓம் மேலையும் என் மேலையும் சத்தியம் பண்ணி சொல்றேன், அவர் தான் இந்த துணி கொடுத்தாரு, நான் எங்கேயும் திருடல. I told her, on Arunachala, on you, on me, I promise I did not steal in any shop. Arunagiri Yogeshwara only gave. He used to come out of this
cave only. When I put my hand and did that satya, I can say maybe this is the first energy darshan I gave. No, the power of that experience was so alive. Maybe first time the mirror, the brain, my neuron activity mirrored in her brain. Suddenly all her doubt, everything disappeared. All her doubt, skepticism, everything disappeared. Suddenly she kneeled down. I saw in her ears, that in her eyes, the tears. Her ears, whole thing is completely listening to me. She said, "Unmeile solriyada? Are you telling the truth?" I said, "Yes." Now she has come to the space of listening to me. She is no more that doubting old lady. She asked, how he was looking. I described to her from where he came out. From this cave only he will come out whenever I call, and he will go in. She asked, "Did you ask his name?" I said, "Yes, I asked." She asked, "What is the name?" He said. Now it's like my zone. Suddenly with all my confidence I said, he said, "His name is Arunagiri Yogeshwara." That's all. She fell at my feet. So beautifully Bhagwan described how he experienced teleporting himself to other lokas. Now you can see how the object has levitation, reduces the weight of the object. And here let's go to instruction to experience the oneness with Paramashiva and manifest the power of levitation. If you have few rice grains, that will be beautiful. If you don't have, you can use a coin, copper coin also. And if you have the Jnananjan, your Kantamala, you can apply in your third eye and your temples. If you have the camera, set it up with the timestamp so that you can record these beautiful moments. Now let's get to the guidelines. Turn on the video recording, apply the Jnananjan and place the grain in your palm very nicely so that you can do it together or 5 people, that's fine. You can place it and start getting entangled completely. The grain, the you and the whatever you're perceiving becomes one and the same, becomes the Nataraja, the ultimate that Bhagavan gave us darshan, diksha, initiation. Simply will start moving the grain. And if it starts floating in air and you can experience the ultimate oneness, you have manifested the powers. Even if the grain starts moving in your hand, that's beautiful that you have manifested the powers. All these power manifestation is not moving a grain. It is the most simple for our mind to do it. But how much we are connected in the oneness space, moving just by the conscious will, the conscious sovereignty, the integrity that Bhagavan said. Integrity is nothing but you aligning that you are Paramashiva in every context, every word, every thought. That is the integrity that you need to hold with your Guru and simply surrender your identity, which is always filled with thoughts and logic. When you drop it, simply you become the ultimate. Even if the waste from the body goes, we feel so much relieved and so much happy. If the identity, the ego goes out of our body, imagine how much of revealed that we will feel, relieved we will feel, and how much of beautiful oneness we can feel. That is why Bhagavan says all these detox program not only get rid of our waste from our body, but also this ego and arrogance, which is nothing but toxin. Bhagavan says even the eating pattern, even the sleeping pattern is just only toxin. It is not required for our body. It is a toxin in our body trying to tell us that we need something that is required for the body. Only consciousness is required. Other than that, everything is only delusion. So dropping that identity and raising ourselves to the beautiful space of Nataraja, Paramashiva, that Bhagavan has just initiated us. Let us manifest that reality in each one of us
recognizing the Nataraja in each one of us, the conscious sovereignty, Bhagavan himself coming down, the Nataraja coming down as Bhagavan and manifesting in each of us is the power manifestation today. So let's sit straight for a few minutes and bring that Paramashiva space back to us, the inner space, and hold that only cognition and start chanting the Mahavakya, entangling with Bhagavan in the oneness space and manifesting the power of levitation. So let's start chanting the Mahavakya from your navel center, the Jatagni that you have in your stomach and the umbilical cord that connects to the higher reality is the gateway, literally our stargate where we can experience the higher space and higher reality. Once you merge yourself into the space of Nataraja, into the space of oneness with Paramashiva, the conscious sovereignty is your reality. Just by the sight of Bhagavan, just by the words of the Bhagavan, we merge with him, forgetting even our identity is conscious sovereignty. Let's experience that oneness and start manifesting the power of levitation of a small grain in our palm. Nithyananda Paramashivoham. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Varni open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. Om Nithyananda Paramashivam. Om Nithyananda Paramashivam. Om Nithyananda Paramashivam. Om Nithyananda Paramashivoham. 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 Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Varni open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham.
Nithyananda Paramashivoham. Om 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 Nithyananda Paramashivoham. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Varni open up. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Varni open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. So beautiful. Whoever experienced the levitation of the object in the hand beautifully, if you have recorded, that's beautiful. Whatever we experience the oneness with Paramashiva, forgetting our identity, that is the most beautiful prasada that we can receive. Once the photographer wanted to take Ramakrishna Paramahamsa, and he was in deep samadhi. So he closed his eyes, and little bit the most famous photo that we see of Ramakrishna everywhere, that was the photo the photographer describes. When he was taking, his chin started falling. So the photographer went, just put a couple of fingers to lift the chin. And he says so beautifully that his whole body started lifting. He was in such a samadhi, he became lighter than the feather. That is what they say. When you go into the samadhi, your presence is so alive
that you become simply like a feather and you start floating beyond the gravity, that you can experience the higher reality. Bhagavan has beautifully said how the thoughtlessness is only the toxin, the lower three chakras. When you remove the toxin from your body by all this panchakriya that Bhagavan is saying, all the Tudvalai, Adimadram, all that he is giving us for again and again cleansing our body, removing the toxin that is created from our inner space where we have anger, incompletion, the hormones, and also from the outside, all the toxin food that we are eating, not doing the Nirahara Samima, but putting in all the food inside. So much we are doing to keep our body well, but we don't understand. We have to keep the consciousness alive, and only these detoxing. How many medicines, how many times Bhagavan has said, how much he has taken in as these simple herbs to detox the body, to experience the higher reality. And it is pretty simple. All these, if you're taking from a very young age, you won't even know that it is sour. Bhagavan beautifully says it is sour because for us to understand that we are new to these tastes, but once you get used to, simply the detoxing also happens and you start loving the taste. All the detox that Bhagavan is giving, he's saying Haritaki is not only the lactation or improving your oxygen level, but he has given the secret behind it is making you Kayakalpa body where you can learn to produce energy from air. Your lungs become so intelligent when you take Haritaki for years. And these are herbs. It will start only functioning as you keep preparing your body. It's not like a medicine. Immediately a reaction happens in your body. But herbs simply cleanses the body and prepares your own body to hold that higher reality. That is why these are the ultimate herbs that Bhagavan is talking about, and how important it is for us to experience even the oneness with Paramashiva. When we are agitated, reaction, we are constantly only creating more toxin, which is only going to lead us to more sleep and tiredness and boredom and finally disease and death. But when we detox our body, we feel more alive, more real, and more of Paramashiva in us. We can experience Paramashiva without any thought disturbing us into any of the reactionary space. That is why Bhagavan gives us so many things, but we need to take inside, and slowly we start seeing the whole effect of that become reality. And few years we can see our body literally become Kayakalpa body, where nothing can disturb us, whatever be the outer reality. Simply living in the heart, in the inner space, merging with oneness with Paramashiva wherever we are, and experiencing the ultimate. So we will have one more cycle of the levitation. Let's sit straight, put away the gadgets, put away your thoughts, only be the oneness with Paramashiva and chant the Mahavakya, experiencing how the Nataraja, Bhagavan said, in his heart is dancing. Hold that cognition, powerful cognition, conscious sovereignty as your oneness space and manifest the power of levitation. Let's start chanting for few minutes to experience the oneness with Paramashiva. Om Nithyananda Paramashivoham. 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 Om
Nithyananda Paramashivoham. Paramashivoham, Paramashivoham. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Varni open up, manifest in all of us. Paramashivoham, 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 Paramashivoham. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. Om Nithyananda Paramashivoham. 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 Paramashivoham, Paramashivoham. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Om Nithyananda Paramashivoham. 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 Om
Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Vani open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. Om Nithyananda Paramashivoham. 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 Such a beautiful space today. All of us experience whatever Bhagavan is blessing her, feeling that Brahmanya Bahuputratam, each one of us is the inheritance of the ultimate cosmos, that we feel that oneness with Paramashiva, Paramashiva himself manifesting through us all this reality. That experience, share it with others. When you start sharing, you feel so engrossed, dipped, soaked in that beautiful space. More and more you start feeling the reality. What you believe, what you desire starts becoming the cognition. That is why Bhagavan asks you to share wherever you are. Just mention just one experience that Bhagavan has given you, and your experience of power manifestation or powerful cognition from the satsang, or your experience in levitation or Bhagavan's initiation, whatever you have experienced, thank Bhagavan. He has spent hours to make us experience that. When we thank Bhagavan, simply we fall into the space of oneness much deeper and start experiencing this as reality. Each and everything, when we start thanking, we appreciate the effort the other person has taken. That is why that is the most beautiful. It is such a beautiful experience that it denotes the Sahasrara, gratitude, the Guru himself as our reality. Each one of us recognizing the Paramashiva space, the shortest way is to understand the gratitude towards the Guru. The deep surrender starts happening automatically when we are in oneness and have the deep gratitude for our Guru for each and everything that he is showering without asking anything from us except the Paramashiva space for us to manifest. So if you have seen the $ at the end of the YouTube, offer your gratitude, and many of you have offered and many of you have posted that you are manifested. That is ultimate greatest prasada that you have received. Whatever you receive from Bhagavan is the ultimate gift, and you start experiencing more and more and more once you start understanding this is the reality. Whatever we experience in the outer world is still a dream. We raising into the superconscious space and manifesting our own life as the reality is the most important part. So thank Bhagavan from the deepest earning space, and let's end this session with a Purna Mantra. Thank you all of you, hundreds of you who are sitting here and manifesting this. Do an Anga Pradakshina to yourself also, to be here, to be in the space of Nataraja, conscious sovereignty today with Bhagavan, and experience the ultimate gift.
So let's thank Bhagwan and ask for him to make our space itself as Nataraja, dancing Nataraja, that Bhagwan has given as our initiation today. So with that, let's end this session with the Purna Mantra. Om Purnamada Purnamidam Purna Purnamudashyate Purnasya Purnamataya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat Sarvam Bhagavate Sri Nithyananda Paramashivam Padukarpanamastu. Om Nithyanandam. Thank you so much. See you again after the next satsang, next darshan in Kailash Kotya.